హాయ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇంతటితో మన కోర్సు కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఎస్క్యూఎల్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ నేను విత్ ఎగ్జాంపుల్స్తో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, అలాగే పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఇంకా ఇది చివరి టాపిక్ అన్నమాట. సో కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ క్వరీస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇది బోనస్గా ఇస్తున్నాను. సో మీరు ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ క్వరీస్ మీరు నేర్చుకుంటే నేర్చుకోవచ్చు, లేదంటే పర్వాలేదు. ఓకే, సో ఈ క్వరీస్ ఏంటంటే క్యుములేటివ్ సమ్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, ఓకే, డూప్లికేట్ పెయిర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు వాటిని ఎలా రిమూవ్ చేస్తారు, ఓకే. సో అలాంటి డూప్లికేట్ పెయిర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి స్ప్లిట్ పార్ట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది స్నోఫ్లేక్లో, అది ఎలా యూజ్ చేస్తారు, ఓకే. తర్వాత హౌ టు యాడ్ అప్ వాల్యూస్ ఇన్ ఎ సింగిల్ రో యూజింగ్ లిస్ట్ ట్యాగ్. అంటే ఇప్పుడు డిఫరెంట్ రోస్లో ఉన్న డేటాని ఒకే రోలోకి తీసుకురావడానికి బై యూజింగ్ డెలిమీటర్ కమా కానీ పైప్ సింబల్ కానీ అలా యూజ్ చేసి ఒకే రోలోకి తీసుకురావడానికి లిస్ట్ ట్యాగ్ అనే ఫంక్షన్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది, ఆ క్వరీస్ చూద్దాము. అలాగే హౌ టు జనరేట్ సీక్వెన్స్ నెంబర్. సపోజ్ నాకు ఒక టేబుల్లో డేటా ఉంది, బట్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ లేదు ఆ టేబుల్కి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక కొత్త కాలం యాడ్ చేసి అందులో సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఫిల్ చేయాలి అంటే ఎలా చేయాలి. ఆ తర్వాత రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది చాలా అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్. సో వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. Today I will show you how to write a SQL query to calculate cumulative sum or running total. Okay. So first of all, let's see what is cumulative sum or running total. Okay. I will explain with some example. Suppose I have some sales details. This is my sales details table where I have department ID, quarter and sales amount. So if you see here, I have two distinct departments data, 101, okay, and 102, and I have data for 1 year of 4 quarters, Q1, Q2, Q3, Q4. Again same for 102 department, and I have sales amount for each quarter, right? So now what is cumulative sum? Cumulative sum is nothing but the sum of current quarter or current month, current value plus previous months or previous quarters or previous values. Suppose when I calculate the cumulative sum for the first quarter, it is same amount. But when I am calculating the cumulative sum for the second quarter, this is sum of this current quarter Q2 plus previous quarter Q1. So that is 7,000 plus 6,500, 13,500. So when I look at quarter 4 for the same department, so what is the cumulative sum for quarter 4? Okay, so the sum of all current quarter and previous all quarters. Okay, so the sum is 31,400, the same. Okay, so this is called cumulative sum. We call this as running total as well. Okay, so now how to calculate this by using a SQL query, I will explain you. Okay, so this is very easy. First of all, let's set up this data. Okay, so we need this data, right? If I want to fetch this output, first of all I have to set up this data. Okay, so let's see how we can set up the data and how we can calculate the cumulative sum. Okay, so first of all I am creating a table called sales summary with three fields: department ID, quarter and sales amount. The same I have shown here: department ID, quarter and sales amount. Okay, and I am inserting the same data whatever I just shown in the Excel. I am inserting the same values into this table by using this insert query. So if you want to check the data after inserting, just you can run this select star from sales summary. Okay, now my input data is ready after this. Okay, now I want to calculate this cumulative sales amount. Okay, so let's see. First of all, I will go through this query, then I will explain with the example we have seen here. Okay, so first of all, what are all the things we need to fetch into the output? Okay, all the fields from the input. So I want to fetch all these fields into the output: department ID, quarter, sales amount. Okay, so that's why I'm bringing all this from some table, and then I'm calculating the cumulative sales sum, cumulative sales amount. Okay, so I'm selecting this
data from S1. So if you see S1, what is S1? Uh, I have given S1 as the alias name for sales summary table. And if you see, I am using the sales summary again with another alias name S2. So what we call this in SQL, when we are joining a table with the same table, so we call that as self join. So to calculate the cumulative sum or running total, I am using self join concept. Okay. So I am joining both the tables on which key. So if you see here, what is the common key between the ta- if I want to join the same table, this table with same table, so what is the my join key? So I'm using department ID as the join key. Okay, I will explain this later. What is this condition? How this will calculate the cumulative sum? Okay, so if I want to calculate sum, which is aggregate function, then I have to mention the group by class. I am grouping by this department ID, quarter and sales amount. Okay. And if I want to see the data in some order, like department wise and then quarter wise, that's why I'm using order by class, order by department ID and quarter. Now, how this condition is calculating the cumulative sales amount, let's see. Okay. So I'm using self join, right? That means joining the table with the same table. Okay, so let me copy here and here the same table, and let's copy the query as well. Okay, so this part is enough for us. Okay, let me bring entire query. So if you see here, what is the main condition which calculates the cumulative sum? This is the condition: S2 dot quarter less than or equals to S1 dot quarter. So let's see. So now the self join, this is my S1 table and this is my S2 table. So I am bringing all the tables from all the fields from S1: department ID, okay, quarter, sales amount, and the sum of sales amount from S2 table. This is my cumulative sales amount. Now let's go through this condition. Okay, so what I am doing, I am joining both the tables S1 and S2 based on the department ID. So let's go record by record. So for while calculating the cumulative sum for the first record, it will compare 101 with 101. So here there are four matches. Okay, but there is another condition while joining: S2 dot quarter less than or equals to S1 dot quarter. So if you see this quarter field is a varchar field. Still we can apply less than and greater than, and we can compare the varchar fields. So when you see S2 dot quarter, S2 dot quarter, what is the value? Q1. Q1 less than or equals to which of these four values? Because we are matching on 101 department ID, right? So it matches for four records. Okay, so 101 is matching with four times. But when you check this condition, S2 dot quarter 1 is less than or equals to S1 dot quarter 1. So when we check that condition, it matches only with this record, right? So it will calculate the amount, it will sum up the amount till here only. So as we have only one record, it will fetch as it is. Okay, so that's why cumulative sum for the first record is the same value. And let's come to the second record. So it will match 101 with all the four records. But the second condition, where S2 dot quarter less than or equals to S1 dot quarter, it will match only with these two records, because Q2 is less than Q2, Q2 less than or equals to Q1. So it matches with only these two rows, right? Okay, so for the second record, let's see again. Okay, so when we are matching the data, joining the data by department ID, so it matches to all the four records, right? And so we are calculating the sum from S2 table, right? So let's compare the quarter fields. Okay, so S2 dot quarter less than or equals to S1 dot quarter. That means S1 dot quarter greater than or equals to, this value is greater than or equals to these two, right? Q2 is greater than Q1 and Q2 equals to Q2.
So it matches both these conditions. So what it will do, it will sum of S2 dot sales amount. So 7,000 plus 6,500. So what is the value? 13,500. And if you see here, this is the sum. Okay. And let's come to the third record. So for the third record, so 101 is matching with again all the 101 records. But the second condition is S2 dot quarter less than or equals to S1 dot quarter, which means S1 dot quarter greater than or equals to S2 dot quarter. So what is the S1 dot quarter? So Q3 is greater than or equals to, what are all these three, what are all the four values? Okay, Q3 greater than Q1, Q3 greater than Q2, Q3 equals to Q3, but Q3 less than Q4, right? So if you are confusing, we can write this condition like this as well. Okay, so both are same. S1 dot quarter greater than or equals to S2 dot quarter. So if I write like this, maybe it will be easy for you. Okay, so let's check for the fourth record again. Okay, so we are joining on department ID 101 equals to 101, and for the four records, so S1 dot quarter greater than or equals to S2 dot quarter. So Q4 greater than Q1, Q2, Q3 and equals to Q4. So it will sum all the sales amount. So what is the sum of all these four amounts? 31,400. So the same here. Okay, like this it is comparing based on the quarter. Okay, and summing up the amount with the previous all quarters, like this. For Q2, this is the amount, total amount. For Q3, sum of all this. For Q4, again like this. And when it comes to the fifth record, this is now department number is changing. Again it will calculate from starting for the next record. So when it matches with these four records, again Q1 less than or equals to Q1, that's why it will bring just only 5,800. Again for Q2, this Q2 greater than or equals to these two records, that's why it will sum of these two and it will fetch here, like this. For the Q4 of 102 department, this is sum of all these four records, four amounts, which is 26,200, the same here. Okay, this is how the data will be compared when we are doing the self join, and the cumulative sales amount will be calculated. Okay, now let's practice the same. Okay, let's execute these queries. Okay, I am just using Snowflake for calculating, for writing these queries. So first of all, I am creating this table. Okay, so table successfully created. I am inserting data. Okay, so 8 rows inserted, and just see those 8 rows. So you can see these are the 8 rows. Okay, 101 department 4 records and 102 department 4 records. Now let's run the cumulative sum query. Okay, okay, so now you can see the cumulative sales amount at the last column. Okay, so this is how we can calculate cumulative sum or running total by using SQL query. And if you don't have Snowflake to execute these queries, you can execute these are common queries. You can execute these queries in any database. So if you don't have any database installed, what you can do, you can simply go to Google. Okay, type online SQL compiler. Okay, so select whatever coming on the top. Okay, so we can practice SQL queries by using these online compilers. Okay, so just remove this part and copy paste your queries here and execute. First of all, I am creating this table here. So as of now, they are giving three tables: customer, order and shipping for our practice. Okay, so if you see here, this is the data. Okay, customers, orders and shippings. But I am creating a new table for our practice. So I'm just
moving this out. Okay, so I am creating this table. Okay, SQL table successfully created. If you see here, so our new table created, sales summary with department ID, quarter and sales amount. Okay, now I want to insert this data. Okay, so 8 records inserted, and let's see if you want confirmation. Okay, so you can see 8 records here, right? Okay, so you can see all the 8 records. Now just execute this query. Okay, so you can see the cumulative amount at the last field. Okay, so 6,500 plus 7,000, 13,500. 13,500 plus 9,200, which is 22,700. Okay, like this it is calculating the cumulative sum or running total. So whenever you feel you don't have any equipment for running SQL queries or practicing SQL queries, you can use this online SQL editors or compilers. Okay, they are very easy to use. You can create the tables, you can practice, and whenever you just close this session, all your tables will be dropped. So be careful. Okay, so I will paste all these queries in the description of this video so you can practice. And for your practice, I am giving one more example. Okay, so I have an input table like this with only two fields, month and amount. Okay, so month like January to December 1 to 12 I have, and I want to calculate the total amount, cumulative sum for each and every month. Okay, suppose for the month 2 it is 220 plus 150, which is 370, and for a cumulative sum of 12 months, which is 3250, the same. So you can set up this data and you can practice by writing some queries. Okay, so I hope this is helpful. Thank you so much. Hi friends, today I will show you how to eliminate duplicate pairs of records from a table by using SQL query. Suppose I have data like this, input data and output data. So you might have faced this question in many interviews, and even in the real time you might have faced this scenario where you need to remove duplicate pairs of records. So I will show you how we can do that today. Okay, suppose if you see here, I have input data like this: source, destination and distance. So this table contains the distance between two cities. Suppose from Hyderabad to Mumbai the distance is 700, and if you see, this is also same record, Mumbai to Hyderabad, the distance is 700. So these two are not actually the duplicate records, but a duplicate pair of records, correct, right? So even though if we have single record like this, we can know the distance between these two cities. So how can we eliminate the duplicate pairs and only select single record from this? Okay, so my output will be like, so I don't want this record, I don't want this record, and even I don't want this record. Okay, so I want to get only these three records in the output. Okay, so let me explain how to write a SQL query for that. So first of all, we have to set up this input data, right? So I'm creating a table called distance. Okay, create or replace table distance with three fields: source of varchar, destination of varchar, and distance in integer. And I'm inserting data like this. Okay, insert into distance table with values this whatever we have just seen here. Okay, the same values I'm inserting into this table. Okay, let me show you this. So I'm using Snowflake for now to insert the data and to write the query. Okay, so I'm creating this table and I'm inserting these 7 records. Okay, so I for Pune to Mumbai I have only one record, so I don't have the pair of record for this. Okay,
So if you see, the data will be like this: Hyderabad to Mumbai, Mumbai to Hyderabad, Hyderabad to Bangalore, Bangalore to Hyderabad, Chennai to Bangalore, Bangalore to Chennai, and one record Pune to Mumbai. So I have data like this now. Now, how can I eliminate the duplicate pair of records? So let's analyze this query. Okay. So this query will eliminate those duplicates, and it will give the output with a single record. So what I am doing here, it's a simple query. Select, okay, case when source greater than destination, then source, else destination as source. Okay, so this is the derivation for my source city, and this is the derivation for my destination city. So here what I am saying, case when source less than destination, then source as destination, otherwise destination as destination. So it may looks confusing for you. Okay, let's decode this one. Okay, so this is the query, right? So for what I am saying, select case when source greater than destination. So let's go through the first record. Okay. So here source greater than destination. Just check. Hyderabad greater than Mumbai. H greater than Mumbai. No, right? So this is false. H greater than Mumbai, then source. But this is false, right? So we are selecting the destination as the source. So what is the destination here? Mumbai. So Mumbai is my source. Okay. And next again I am checking case when source less than destination. Source Hyderabad, destination Mumbai. So H less than Mumbai, correct, right? So this condition is true. Then you select this source as the destination. So what is the source here? Hyderabad. Hyderabad as the destination. And what is the distance between these two cities? 700. Okay, 700. Okay, so I got one record here. Now let's go through the second record. So here Mumbai greater than Hyderabad. So this condition is true. Mumbai greater than Hyderabad. M greater than Hyderabad. M greater than H. So select, so when this condition is satisfied, then source as the source. What is the source here? Mumbai. Okay, now let's go through the derivation for the destination. Case when source less than destination, M less than Hyderabad, M less than H, the condition is false. So it will go to the else part. So destination as the destination. What is the destination here? Hyderabad. So Hyderabad is the destination. And what is the distance again? 700. So if you see, even though we have processed these two records, my output is coming like this. Okay, so if I process other records also, how it will come? Simply, let me type Hyderabad, Bangalore 570. Okay, or it will be like this. Okay, like this it will come. Now if you see clearly, these are duplicate records. Mumbai to Hyderabad 700, Mumbai to Hyderabad 700. So on the top of this, if I just put distinct, select distinct, okay, out of this result, what it will do? Simply eliminate the duplicate record. So the output will contain only single record. So let's go through the query and execute it. Okay, now you can see. So for Mumbai to Hyderabad, there is only one record. So we have three unique records. And then for Pune to Mumbai, anyway, already we have single record. So it's coming like this. So this is the simple way of eliminating the duplicate records. So in Snowflake, we have another way how we can do it. Okay. So by using a function called split part. Okay, if this is confusing,
Okay, this is also the above one is the simple way to do it, but the below one is simple to understand. It may be somewhat bigger query, but easy to understand. I will explain you how. Okay, first before that, let me go through split part function. What is split part? So in Snowflake we have called we have this function called split part. It can split the data by using whatever the string or delimiter we are putting here. Suppose I have a string like this, split part of, okay, my name is Jana. Okay, I have this string, and based on this delimiter, so empty space, I want to split this string and I want to select the first one out of this. So if I execute this, okay, so it will split based on the empty space. So how many spaces here we have? One, 2, 3. So it will split this string into 4 parts because we have 3 spaces, and I am selecting the first record. That's why it is giving output as my. So if I put like this 2 here, so it will give name because name is the second second one when we are splitting by using this. Suppose if I split this by using another not space, so I want to split this by using this word is. Okay, so when we split this word is, so what will be the result? All this will be the first part and all this will be the second part. Now let's run this query, you will get understanding. So now if you see, so I'm splitting by the word is. So this is the first part and this is the second part, and I am selecting the second part here, so it is showing just JANA. So this is split part function in Snowflake. So by using this, how we can do, let's see. Okay, so what first let's go through this inner query. So what I'm saying, select case when source greater than destination, then concatenate source with destination. Okay, otherwise, so else means source less than destination, then concatenate the destination with source as the root. Okay, so I'm giving one, I'm deriving one field called root. Okay, what is the derivation of this root? When source greater than destination, then source concatenate destination, else destination concat source. So let's comma distance I am selecting from this one. So let's see what will happen if I do this. So now it is giving me the input like this. Okay, I am concatenating source and destination with a space as well. Okay, so it is saying Mumbai Hyderabad 700, Mumbai Hyderabad 700, because here based on the condition source greater than destination or source less than destination, so I am changing the concatenation. Okay, so when we write like this, so whatever I explained in the previous example, the same way I am just comparing the source with the destination, Mumbai greater than Hyderabad or Mumbai less than Hyderabad, and deriving the root. Okay, so now I have output like this. Still if you see here, these two are duplicates. Okay, and here it is giving the root but not source and destination. Now what we have to do, we have to eliminate the duplicate record, and also we have to split this Mumbai Hyderabad. So how we can split this? By using this split part. Select distinct split part of this root with empty space and select the first part. Okay, so this as my source, as source. Okay, and split part root by empty space and selecting the second part. So what this will do, suppose take this example, I am applying split part on Mumbai space Hyderabad. So Mumbai will be my first record, first part, Hyderabad will be my second part. Okay, so how the data will come now? So let's remove this for this time, and let's run this query. Now if you see, so I am splitting and giving the first part as source, second part as the destination. Okay, okay, for better understanding I am giving alias name as destination. Okay, source destination, and see if if you see here, still there are duplicate records. So how can you eliminate the duplicate records again? By using this distinct function, distinct keyword.
Okay, so now if you run this, okay, now you can see the output with a single unique record. Okay, so by using the split part function also, you can easily write this query. So if you still not understanding source greater than destination, so let's go through this, what I am saying here. Okay, so select case when source greater than destination. Let's go through the first record. Okay, um, case when source greater than destination, h greater than m, false, right? So we have to concatenate destination with source. What is the destination here? Mumbai. Mumbai, concatenate space and Hyderabad. Okay, and distance 700. Okay, now go through the second record. Mumbai, case when source greater than destination, m greater than h, right? So then we have to concatenate source with destination. What is source? Mumbai, destination Hyderabad, and concatenate with space. So again, Mumbai, Hyderabad, and distance 700. So the data will be like this. Okay, now we have to just split this root, and we have to eliminate the duplicate records by using the distinct keyword. That's what I did here. Okay, so both ways are similar. Both ways will give the same output, so you can use any of this. I hope this is helpful. Thank you for watching this video. So the first question is how to give sequence number to newly added column in a table in Snowflake. Suppose there is a table with some number of columns, and I want to add one more column to the table, and I want to assign some sequence number to that column. So is it possible in Snowflake? If yes, how? Okay, so suppose take this example, so where I am creating a table ABC with only one column, and I am inserting some values into this table. Otherwise, let me explain through Snowflake editor. Okay, so suppose I am creating a table, create table ABC with only one column. Okay, so table has been created. I am inserting values into this table, some values. Okay, so 8 rows inserted with one column, and now I am altering this table. Okay, so I want to add a column and I want to assign sequence number to that, right? So I am inserting one more column with the name column 2 of data type number. Okay, now how to assign the sequence number? This is important. So we have a concept called sequences in Snowflake. That means we can generate a sequence of numbers. Suppose uh, the syntax for that is create sequence sequence 1. So we have to give some name for that sequence we are generating. So I am generating a sequence here, and how to assign that sequence to the existing table. So we have created one table and added a new column of type number, right? The column name is column 2. So now I am updating the table. Update the table ABC, set column 2 equals to, we just have to put like this, sequence 1 dot next value. That means it will increment the sequence value to next number, and it will assign to all the rows present in the table. Okay, so let's execute that. Okay, now see the data. Okay, 8 rows got updated. So let's see the data now. So if you see here, earlier there was only one column with A, B, C, D, E, F. Now if you see, we have generated one more column and assigned the sequence number like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So by using the concept of this sequence, we can assign a sequence number to the newly added column in the Snowflake tables. Okay, just remember the syntax is create sequence, some name to that sequence, and how to assign. Not only while updating, while inserting also you can use this sequence number. Simply you have to put sequence name dot the dot next value. That's it. Okay, so the question number 12. So write a query to get below output from the given input. Okay, so I have a table like this. Okay,
So employee ID, full name and language. This is the language details, languages details of employees. So that means the employees, they can speak what are the languages. Suppose I have data like this. Okay, employee ID, full name and language. Okay, suppose Virat Kohli with employee ID 101 can speak English and Hindi and Marathi. Okay, with employee ID 2100 Mahesh Babu can speak English, Telugu, Tamil and Hindi. But I want my output like this. Okay, so I want to see, I don't want to see multiple rows for this. Okay, I want to see like this. Just name of the employee and what are the languages he can speak. Suppose Virat Kohli can speak all these languages. I want to separate all these values by using commas. So how to do this? Okay, so we have a function called Listagg, Listagg, list aggregator. This will aggregate the data and it will separate whatever the delimiter we apply here. Okay, suppose my query like this. I can write a query like this. Select full name, list tag of languages. So what are the things I want to aggregate and I want to list? So the language field I want to aggregate and I want to separate by comma. So I am applying list tag of language and you just put whatever the delimiter here, and I'm giving a alias name for this as languages speak from employee language. So suppose this table is employee lang. Okay, so and we have to, whenever you are doing some aggregation, definitely you have to mention the group by column. So I want to apply group by on either employee ID or employee name. Okay, and I am applying this list tag on the language field. So whenever you run this query, output will come like this. Okay, so if you want to see, I can show you. Okay, so the same data, I'm creating a table employee language. Okay, and I'm inserting whatever the data I have shown in the table of three employees. Okay, so suppose 101 Virat Kohli English, 101 Virat Kohli Hindi. Okay, like this, for three employees I'm inserting data here, and if you see the data, it will be like this. Okay, so you can see in multiple rows. Now whenever I run this query, okay, so it will come like this. What I am simply doing here, I am just group by and full name and applying this list tag function on the language field, and I can mention anything here. Suppose if I want to apply delimiter a pipe symbol. So here earlier it was comma, right? Now I want to apply this pipe symbol. So you can see it was separated by pipes. Okay. So the same example in interviews, they will ask you simply like this. Okay. So there is a table. Okay. So let me show here first. Then. So the next question is also similar to that. Question number 13, write a query to get below output from the given input. I have data like this, 1A, 1B, 1C, 2X, 2Y, 3A, 3B like this. But I want to see the output like this. Okay, 1 ABC, 2 XYZ, 3 AB separated by these delimiters. The same query, so whatever we discussed earlier. So okay, I have created this table and I'm inserting this values 1A, 1B, 1C, 2X, 2Y, 3A, 3B. Okay, and if you see the data, it's like this. But whenever I apply this list tag function, by using this pipe delimiter, it will come like this: 1 ABC, 2 XY, 3 AB like this. Okay, this list tag function is very useful. If you want more details on this, you can just go to Google and you can write like list tag in Snowflake. You will get not only this, there are many advantages of list tag function. Just read from Snowflake documentation. ఓకే. చివరగా రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ అంటే ఏంటో ఎలా యూజ్ చేయాలో బ్రీఫ్‌గా చెప్తాను. సో, క్వెరీస్ ఇస్తాను మీకు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి. ఈ క్వెరీస్ యూజ్ చేసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇవన్నీ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ చూపించడం లేదు. ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్, లాట్ ఆఫ్ సినారియోస్ ఇచ్చాను ఇక్కడ మీకు. చూస్తే ఈ క్వెరీస్ అన్నీ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని నేర్చుకోవచ్చు. బట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ఏంటి? అవి ఏవేవి ఉన్నాయి, ఎలా యూజ్ చేయాలో సింపుల్‌గా చెప్తాను నేను.
ఓకే. సో, మీకు ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్‌గా రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే, సో, ఈ వెబ్‌సైట్‌లో మీకీ స్నోఫ్లేక్ వెబ్‌సైట్ ఇది. ఇక్కడ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. ఓకే. సో, నేనొక శాంపుల్ డేటా ఇలా క్రియేట్ చేసి దీని నుంచి మీకు ఈ క్వెరీస్ రాశాను. సో, మీరు ఈ క్వెరీస్ ప్రాక్టీస్ చేసుకొని రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ గురించి నేర్చుకోవచ్చు. సో, ఇందులో ఏమేం ఫంక్షన్స్ ఉంటాయంటే, ఫస్ట్ వచ్చేసి రెగెక్స్‌పి అని ఉంటది. ఆర్‌ఈజీఈఎక్స్‌పి రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఫుల్ ఫార్మ్. ఓకే. సో ఇదేం చేస్తుందంటే రిటర్న్స్ ట్రూ ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాచెస్ ద స్పెసిఫైడ్ ప్యాటర్న్ బోత్ ఇన్పుట్స్ మస్ట్ బి టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. అంటే ఇదేం చేస్తుంది మనం ఒక టెక్స్ట్ సపోజ్ ఈ టేబుల్లో నేను టెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ చేశాను. సో ఇలా టెక్స్ట్ వాల్యూస్ అన్నీ ఇలా ఉన్నాయి నాకు. ఓకే. పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ నాకు ఇందులో ఉందా లేదా అని చూడడానికి రెగెక్స్పి యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటి? సో ఇది స్నో ఫ్లేక్ అనేది ఒక కంప్లీట్ వర్డ్, స్నో స్పేస్ ఫ్లేక్ అనేది కూడా 2 వర్డ్స్. ఇక్కడ స్నో ఫ్లేక్ ఇలా ఇలా డేటా ఉంది కదా మనకి. ఇక్కడ స్నో డాట్ స్టార్ అంటున్నా. సో ఇక్కడ నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? టు సెర్చ్ ఆల్ ద స్ట్రింగ్స్ స్టార్ట్స్ విత్ స్నో. అంటే ఫస్ట్లో స్నో ఉండాలి, తర్వాత ఏమున్నా పర్వాలేదు. సో దీన్ని ఒక ప్యాటర్న్ అంటాం. సో రెండో ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే రెగెక్స్పి డాట్ స్టార్, రెగెక్స్పితో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకే. తర్వాత ఏమున్నా నాకు పర్లేదు. సో దీన్ని ఒక ప్యాటర్న్ అంటాం. సో ఇలా ప్యాటర్న్స్ సెట్ చేయడానికి ఈ రెగెక్స్పి యూజ్ చేస్తాం. అంటే మనకి ఇచ్చిన టెక్స్ట్లో, ఓకే. సో ఇక్కడ టెక్స్ట్లో ఇది టెక్స్ట్ అనే కాలంలో ఈ డేటా ఉంది. ఈ టెక్స్ట్లో ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ ఫార్మాట్ మ్యాచ్ అయ్యే రోస్ ఏమన్నా ఉంటే తీసుకురమ్మని. సో అది రెగెక్స్పి మీనింగ్. సో ఈ రెగెక్స్పిలోనే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను నేను. అంటే స్టార్టింగ్ విత్ స్నో, ఎండింగ్ విత్ స్నో. ఓకే. మధ్యలో స్నో ఉంటే ఏంటి, ఒకవేళ మధ్యలో డిజిట్స్ ఉంటే ఏం చేస్తుంది, మధ్యలో ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటే ఏంటి, ఇట్లా లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే. ఇవన్నీ కూడా అలా ఒక ప్యాటర్న్ని మనకు మన టేబుల్లో ఆర్ ఒక కాలంలో ఆ ప్యాటర్న్ ఉందా లేదా డేటా సెర్చ్ చేయడానికి ఈ రెగెక్స్పి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సెకండ్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి రెగెక్స్పి కౌంట్. అంటే మనం ఇచ్చిన ప్యాటర్న్ను ఆ టెక్స్ట్లో ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది ఆ కౌంట్ ఇస్తుంది మనకి. సో ఇక్కడ ఈ ప్యాటర్న్ సపోజ్ ఒక ప్యాటర్న్ ఉందనుకోండి, ఆ ప్యాటర్న్ ఇదే అనుకోండి ఒక ప్యాటర్న్. ఓకే. సో ఇలాంటి స్ట్రింగ్స్ మనం ఇచ్చిన డేటాలో ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయ్యాయి అనేది చెక్ చేయడానికి రెగెక్స్పి కౌంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. దీనికి కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో రెగెక్స్పి సబ్స్ట్రింగ్ ఆల్. సో ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? సో మనకిచ్చిన ఫార్మాట్తో ఒక టెక్స్ట్ ఉంది ఆర్ ఒక టేబుల్లో ఒక కాలంలో డేటా ఉంది. ఆ డేటాలో మనం ఇచ్చిన ఫార్మాట్తో ఎన్ని సబ్స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి, ఆ సబ్స్ట్రింగ్స్ అన్నిటిని కలిపి ఒక అరేగా చేస్తుంది. ఒకవేళ మనం ఇచ్చిన ప్యాటర్న్ ఆ టెక్స్ట్లో అస్సలు కనిపించకపోతే అప్పుడు ఒక ఎంటీ అరేని రిటర్న్ చేస్తుంది. సపోజ్ నాకు స్నో అనే వర్డ్ వచ్చేసి చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది ఆ టెక్స్ట్లో. సో ఆ స్నో అనే ఫార్మాట్తో ఉండే వర్డ్స్ అన్నిటిని నాకు ఈ ఒక అరేలో పెట్టి ఆ అరేని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఆ ఫార్మాట్ అసలు కనిపించకపోతే ఆ డేటాలో, సో ఒక ఎంటీ అరేని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో అది రెగెక్స్ సబ్స్ట్రింగ్ అని ఉంది, రెగెక్స్ సబ్స్ట్రింగ్ ఆల్ అని ఉంది. రెండు ఒకటే. ఓకే. తర్వాత రెగెక్స్ ఐఎన్ఎస్టిఆర్ ఇన్ స్ట్రింగ్. ఇదేం చేస్తుందంటే మనం ఇచ్చిన ప్యాటర్న్ ఆ టెక్స్ట్లో ఎన్నో పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు SNOW డాట్ స్టార్ అని ఇచ్చాను కదా. సో ఆ ప్యాటర్న్ మనకిచ్చిన డేటాలో ఆర్ మనకున్న టేబుల్లోని కాలంలో ఉన్న డేటాలో ఎన్నో లెటర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ పొజిషన్ నెంబర్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో దానికి కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఓకే. చూడండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. తర్వాత రెగెక్స్ రీప్లేస్. అంటే సపోజ్ నాకు మళ్ళీ సేమ్ ఆ ప్యాటర్న్ చూస్తుంది. ఆ ప్యాటర్న్తో ఉన్న వర్డ్స్ అన్నిటిని నేను వేరే వర్డ్తో రిపీట్ చేయాలి అంటే అప్పుడు రీప్లేస్ రెగెక్స్పి రీప్లేస్ యూజ్ చేస్తాం. నేను ఆల్రెడీ మీకు స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ చెప్పేటప్పుడు రీప్లేస్ గురించి చెప్పాను కదా. సో ఆ రీప్లేస్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? ఒక వర్డ్ని ఇంకొక వర్డ్తో రీప్లేస్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ వర్డ్ కాకుండా స్పెసిఫిక్ వర్డ్ అవసరం లేదు నాకు. స్నోఫ్లేక్ అనే వర్డ్ని సపోజ్ నేను అజ్యూర్తో రీప్లేస్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు సింపుల్గా రీప్లేస్ యూజ్ చేస్తా. అలా కాకుండా నాకు స్నో డాట్ స్టార్ అనే ఫార్మాట్ని అజ్యూర్తో రీప్లేస్ చేయాలంటే అప్పుడు రెగెక్స్పి రీప్లేస్ యూజ్ చేయాలి. అంటే ఆ ప్యాటర్న్ ఎక్కడెక్కడైతే మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ వర్డ్స్ అన్ని కూడా మనం వేరే వర్డ్తో రీప్లేస్ చేయడానికి ఈ రెగెక్స్పి రీప్లేస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ 5 ఫంక్షన్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేశాను. మీకు ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ కంటెంట్, మనం డైలీ
లైఫ్లో ఇవంత యూజ్ కాకపోవచ్చు. బట్ ఇంకా మీకు టైం ఉంది, ఐ వాంట్ టు లెర్న్ అంటే అప్పుడు ఇవి ప్రాక్టీస్ చేసి నేర్చుకోండి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి. ఓకే, సో దాంతో మన అడ్వాన్స్డ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడితో మన ఎస్క్యూఎల్ కోర్సు ఫినిష్ అయింది అని చెప్తున్నాను. అన్ని కాన్సెప్ట్స్ చూసాం విత్ ప్రాక్టీసు. సో కొంచెం ఓపిక్గా ప్రతిరోజు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తే మీరు అతి తొందరలోనే స్నోఫ్లేక్ ఎస్క్యూఎల్లో ఎక్స్పర్ట్ అయిపోతారు. ఏ డేటాబేస్లో అయినా ఎస్క్యూఎల్ కామన్నే కాబట్టి మీరు ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకుంటే తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఏ డేటాబేస్ మీద అయినా ఈజీగా వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్.